बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टीवी बल्लोम गंदवा एम हा बेफुना वरवस उफायर वक्त कोलके दमो मियोगतोर मद्रिलवान तबफना हमे विला नोटिकाय मी बदल कोली सऊदी मोल्दीव्स इंटरनेशनल फोरम ऑन इंटीग्रिटी फेशमटका बाबा खास रस्मियात तबफना हमे वक्तुम गनसमटका मी रस्मियात पेविके मिदनी विला नोटिकागे तिनशा खोलगा मी रस्मियात शरफर को दवा मी फोरम रस्मी को फटवा दवानी दिव्य राज्य के इज्जत रईस जमहूरिया गनाब अलस्ताज हुसैन मोहम्मद लतीफ़ कूड़ा वक्त को लेकर तेरेगा रईस जमहूरिया गनाब मी मालम बड़ागत मायकीगा मी फोरम फिशमुगे रस्मियात फिश गंदान उनको मिसवर कतिब अपना हमें मी फोरम का हिंगान मुहिम कांकांग हिस्सा को ले तो मासे के कुरान गोतुम मी फोरम के तारफ का पलालार मी एंटी करप्शन कमिश्नर ए राज्य के एंटी करप्शन कमिश्नर सऊदी अरबिया के ओवरसाइट एंड एंटी करप्शन अथॉरिटी नाजाहा गुलिगम बाबा खास फोरम कान फम फाह कोला मी फार के फोरम के शियार के गोतुका खंडाला अमीवानी स्ट्रेंथनिंग इंटीग्रिटी एंड कॉम्बैटिंग करप्शन इन द टूरिज्म सेक्टर नोता फातवेरकम के सिनातुका करप्शन के सबब हुरे हुरस्तका गोंजहुंता नातालमा खमा गुणहुरे फराता गुलिगम अमासे के कुरमुग मंच मी दायरंग मुहिम मशवरात के मी फारुगे मी फोरम का कुरवेगंदान फोरम फशमुगे रस्मियात कुरमे समफा कुल्ले शरफ को दवान राज्य के इज्जत रईस जमहूरिया गनाब अलस्ताज हुसैन मोहम्मद लतीफ़ अमन कुफान मी मालम वडागत माके हम कुडो उत्कोले के तेरेगा मी रस्मियात अफश गंदान मी रस्मियात का एसीसी के रईस अलस्ताज आदम शामिल वाकफुल दकवान आदि सऊदी अरबिया के एंटी करप्शन अथॉरिटी नाजाहा के फरातुम नाजाहा के रईस के वाकफुल दक्कम वसोनान हमें आके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कोऑपरेशन ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल के वाकफुल दक्कम वस रस्मियात को ओनान मीगेतुना यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम यूएनओडीसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के खास वीडियो मैसेजेस मी फोरम हुलोमट का मी बाबा हास हफलागा दकुमा मी वने हम जैफा मीगेतुना मी रस्मियात का सऊदी अरबिया के फरातुन रईस जमहूरिया गनाबा खास टोकन ऑफ एक्सप्रेसिएशन एरुम मिवनी हम जैफा अदिया की का हमारे से जमहूरिया गनाब अलस्ताज हुसैन मोहम्मद लतीफ़ के वाक फुदके में सोनान हमना मेहार फेनिगे मेतानी मी फोरम फिशमटका दावतेरुगे वडागनवे बेफुना फोरम का बार वडागनवा मंदूप मी होला बद वडागनवा मंजर फशमस फाह कुरे मी फोरम की मी राज्य के एसीसी या सऊदी अरबिया के एंटी करप्शन अथॉरिटी नाजाहा गुलिगम बाबा फोरम मी दायरंग अमास कुरेवे के राज्य का बाइनल अक़वामी फेमरो का मिगोत बेबे एम बोडो अदे में फोरतम फोरम कमिश्नर हम फाह कोलंग देदुगे मुद्दत का मी कॉन्फ्रेंस नुता मी फोरम कुरे के इंदियो महम चीफ वायरो मी फोरम इंतजाम मी कुरनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कोऑपरेशन ओआईसी के मेंबर कौम तहुगे एंटी करप्शन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी तहुगे देवन मिनिस्ट्रियल बदलुम के निमु मायकोत ओआईसी के मेंबर कौम तहुगे फतुरकम के दायरा का हिंगुमुगा तेदुरकमा अमानतरकमा नाज़ाहतरकम कुरियरवा करप्शन सलाम फवा नाज़ाहतर सिनात का हेतुमुगे मकसदुगा मी फोरम का कमा पे इदारा तक जामिया जामात तक बैवरे फतुरकम के सिनात को करप्शन के सब दिमावा हुरस्त का गुंजम तक में मशवरा कुरम में वनी हम जैफा आदि देफु फेन निज़ाम के दशुम मी दायरा हिंगु महूरी गुंजम तक जवाबदारी कुरुम के निज़ाम हरना कुरमा गुले गोतमस मी देदु के फोरम के तेरे मुहिम मशवरा तक के कुरे गंदान मी के तेरे का बैंक हाई लेवल मशवरा तक के सरकार के कमा गुलुम हुरे वजारत का इदारा तो इस वेरे बार वडागनवान अदे हम आकेगा में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से कम मायकेगा अबन लगवामी किनात दे के हम जामिया जमात तक उनता इदारा तक मस मिफार को में फोरम का बार फार ए फरात होगा खास होशियार तब समा में हाई लेवल मशवरा होगा होशियार में बनी हम चीफ मी गतुरा समा कमा गुणुम हास को फतुरा कम के सिनात का एक फंती का एक लेवल का हरकत वा के फराता मेगे तेरेगा रिजॉर्ट तंग हिंगा फराता का व्यापारी का सीधा गुतुन शामिल वा फराता का आदि हमें फतुर कम के में सिनात का हरकत वा के मसकत रमज़ कोदे जामिया जामात बैरुमा मिवनी हम जैफा नेगेतुरा राज्य का फतुर कम के दायरा इश्तिहार कुल मुगे मैं कुंफने आदे में प्यार से आदि हमें में दायरा रम्स कोदे हम एक जामिया जामात तक बस तफात पैनल डिस्कशन तो होगा पैनलिस्टों के एगोत को अबार वडागत में वनी हम चीफ
ಅದೇ ಸೌದಿ ಮಾಲ್ದೀವ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೋರಮ್ ಆನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಇತಿಹಾಸ ಫನ್ಸವಿಹುಗ ಮ್ಯಾಕಂಡು ಗೊತ್ತೇಕ ಮಶ್ವರಾ ಕುರುಮ ಹಮಜಿಫಾ ದಾಯರ ಅತಕ ಬಲಾಲಾಯರು ಅಫತ್ರುಕಮಗೆ ದಾಯರಾಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ದೆಫು ಫೆನ್ನ ನಜಾಹತ್ರಿಕಂ ಅದಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಶವರು ಕುರುಮ ಗುಳೆ ಗೊತ್ತೊಂ ಮುಹಿಮ ಮಶ್ವರಾತಕ್ಕೆ ಕುರುವೆಗೆಂದಾಣ ಮೀಗೆತ್ರ ಫತ್ರುವೆರಕಂ ಕುರೇನುಮ್ಗ ಹಾಸಕೊ ಫತ್ರುವೆರಕಮ ಗುಳುಂ ಹುರಿ ತಫಾತು ಬಿಂಗ್ ನೋತ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಕುರ್ಮ ಹರದನ ಅದಿ ದೆಫು ಫೆನ್ ನಿಜಾಮೆ ಕಾಯಂ ಕುರ್ಮಗ ಮುಹಿಮುಕಮ ಫತ್ರುವೆರಕಮಗೆ ದಾಯರಾಗ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೇರೆನ್ಸಿ ಅದಿ ಜಿಮ್ಮಾದಾರುಕಂ ಇತುರು ಕುರ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಮುಹಿಮುಕಮಗೆ ಮಚ್ಚ ಹಮ ಫುಳಾ ದಾಯರಾಗ ಮಶ್ವರಾ ಕುರುವೆಗೆಂದಾಣ ಮೀಗೆತ್ರ ಮಿಸ್ಸಿನಾತುಗ ಹರ್ಕಾತಿರುವ ಫರಾತ್ತಕಂ ಎಥಿಕಲಿ ನೋತ ಅಹ್ಲಾಗೆ ಗೊತ್ತೊಂ ಮಿಹಿ ಫಹಟ್ಟಂ ಜೆಹೆ ಮಿಂಗಂಡುತಕ ಮಿಕಂಕಮ ಕುಳುಹುರಿ ಉಣಿಕಂಡುತ ತರಕಿ ಕುರುಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ನೋತ ಮೀಹುಗೆ ಕಾಬಿಲ್ಕಂ ಫಣ್ಣಿ ಕಾಬಿಲ್ಕಂ ಇತುರು ಕುರುಮ ಗುಳೆ ಗೊತ್ತೊಂ ವೆಸ್ ಮುಹಿಮು ಮಶ್ವರಾತಕ್ಕೆ ಕುರುವೆಗೆಂದಾಣ ಅದೇ ಯಾಕೀಗ ಹಮ ಫತ್ರುವೆರ್ಕುಮಗೆ ದಾಯರಾಗ ಕರಪ್ಷನ್ ಹುಟ್ಟುಮ ಎಸೆಟ್ ರಿಕವರಿಯ ಮಕ್ಫಹ್ ಕೊತ್ತಿನ ಬಣ್ಣಲ ಕ್ವಾಮಿ ಎಬ್ಬಾರಲೊಂ ಇತುರು ಕುರುಮುಗೆ ಮುಹಿಮುಕಮ್ಗೆ ಮಚ್ಚವೆಸ್ ಮಿ ಬದ್ದುಮುಗೆ ಬ್ಯಾವರಿಂಗೆ ಮೆದುಗ ಮಶ್ವರಾ ಕುರುಮ ಮಿ ಬಣಿ ಹಮ ಜೈಫ ಅದೇ ಮಿ ಫೋರಮ್ ಮ್ಯಾಗಂಡು ಗೊತ್ತೇಕ ಅಮಾಸ್ಕೊಫ್ ಮಿವಣಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ OICಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಒಗಾಮ್ ತಹುಗೆ ಆಂಟಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಇದಾರಾ ತಕ ಅದೇ ಹಮ ಫತುರಕಮ್ಗೆ ಸಿನಾತುಗ ಹರ್ಕಾತ್ರಿ ವಾಫರಾತಕುಗೆ ಮಚ್ಚಕಮ ವಾಯರು OICಗೆ ಸಾಲಿಹವ್ರೆಗಿನ ಮೆಂಬರ್ ಒಗಾಮ್ ತಹುಗೆ ಕರಪ್ಷನ್ ಅದೆಕೊಳ ಮಸೆಕೆ ಕುರ ಅದಿ ಫತುರಕಮ್ಗ ಮಿ ಫತುರಕಮ ಬೆಹೆ ಇದಾರಾ ತಕ ಬೈನಲ್ ಒಗಾಮಿ ಇದಾರಾತ ಮಿ ಫಾರುಗೆ ಮಿ ಫೋರಮ್ಗೆ ಬಬಾಯರುವೆ ಗೊತ್ತುಂ ಮಿ ಫರಾತಂಗ್ ಹಿಮನೆ ಜುಮ್ಲಾ ಗ್ಯಾಗಣ ಕಸತೇಕ ಅಟ್ಟಿಹೆ ವರೆಕ್ಕಿನ ಬ್ಯಾವರಿಂಗ್ ಮಿ ಫೋರಮ್ಗ ಬ್ಯಾರ ವಾಕರಣ ಮಫಾಹ ಕೊಲ್ಲ ದೆದುಗೆ ಮುದ್ದತಕ ವಿಲಾನೋಟಿಕಾಗ ಮಿ ಫೋರಮ್ ಕುರಿಯ ದಾಯರು ಮೆಂಬರ್ಗ ಮಾ OICಗೆ ಮೆಂಬರ್ಗಾಮ್ ತಹುಗೆ ಮತಿ ಫೆಂವರ್ಗೆ ಪ್ಲಿನರಿ ಸೆಷನ್ ತಕೆ ಬೇವಮ ಹಮಜಿ ಫೈಬವೆ ಮಿ ಪ್ಲಿನರಿ ಸೆಷನ್ ತಹುಗೆ OICಗೆ ಮೆಂಬರ್ಗಾಮ್ ತಹುಗೆ ಫತುರಕಮ್ಗೆ ದಾಯರಾಗೆ ಇಸ್ವೆರಿನ ಕರಪ್ಷನ್ ಹುಟ್ಟುಮ್ಗೆ ಇದಾರಾ ತಹುಗೆ ಇಸ್ವೆರಿಂಗ್ ಪೆನಲಿಸ್ಟೋಂಗೆ ಗೊತುಗ ಬ್ಯಾರ್ವಡಾಗೆ ವಾಹಕ್ ಫುಳುದಕ್ಕವಾಣ ಮೀಗೆತುರ ಫೋರಮ್ಗೆ ಪೆನಲ್ ಮಶ್ವರಾತಹುಗೆ ದಾಯರಾಗೆ ತಜ್ರಬಾ ಕಾರುಂ ಬ್ಯಾವರುವೆ ಫತುರಕಮ್ಗೆ ದಾಯರಾಗ ಕರಪ್ಷನ್ಗೆ ಹಿರಾಸ್ ಕುಡಕುರ್ಮಶಾ ನಜಾಹತ್ರಿಕಂ ಇತುರು ಕುರ್ಮ ಎಳಿದಾಣೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಫ್ಯೋಳ್ತಕ ಗುಳೆ ಗೊತ್ತೊಂ ಮಶ್ವರಾ ಕುರ್ಮ ಮಿವಣಿ ಹಮಜೈಫ ಮಿ ಫೋರಮ್ ನೋತ ಸೌದಿ ಮಾಲ್ದೀವ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೋರಮ್ ಆನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿಗ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಎಕ್ಕಮೆಗೆ ಗೊತುಗ ಕುರಿಯ ತಾಣಿ ಬ್ಯಾವರಿಂಗೆ ಎಮ್ಮೆದುಗ ಮಶ್ವರಾ ಕುರ್ಮ ಫಹು ಮಿ ದಾಯರಾಂಗ್ ಅಮಲ್ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಎಕ್ಲವಾಲವೆ ಖಾಸ ರೋಡ್ ಮೆಪೆ ಎಕ್ಲವಾಲ ಎಂಡೋಸ್ ಕುರುಂ ಮಿ ದೆದುಗೆ ಬದ್ದುಲ್ಮುಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಮಿ ರೋಡ್ ಮೆಪ್ ಎಕ್ಲವಾಲ ಎಂಡೋಸ್ ಕುರ್ಮ ಮಿ ವಣಿ ಹಮಜೈಫ ಅದೇ ಮಿ ಹಾರ್ಮನಿ ಸೌದಿ ಮಾಲ್ದೀವ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೋರಮ್ ಆನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಹುಳುಮ್ಗೆ ರಸ್ಮಿಯಾತ ರೈಸ್ ಜಮ್ಹೂರಿಯಾಗ ನಾಬ್ ಅಲ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಹುಸೇನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಲತೀಫ್ ವಡಾಗ ಫಾರ್ಮತಿ ಮಿ ಹಸಾಬುಂತಿ ಬೆಫ್ನಾ ಹಮೆಯ ಮಿ ಫೋರಮ್ ಫೆಶಮ್ಗೆ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ ಅವಾಗುತ್ತುಂ ಗೆನಿಸ್ತೇನೆ Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا
إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون صدق الله العظيم. Vice President of the Republic of Maldives, His Excellency Ustaz Hussein Mohammad Latif, Deputy Speaker of the Parliament, Honorable Ahmad Nazim, President of the Oversight and Anti-Corruption Authority of the Kingdom of Saudi Arabia, His Excellency Mazin bin Ibrahim Al Kahmous, Secretary General of the Organization of Islamic Cooperation, His Excellency Hussein Ibrahim Taha, President of the Anti-Corruption Commission of Maldives, Ustaz Adam Shamil, Honorable Ministers, esteemed members of the diplomatic community, Commission members, heads and staffs of state institutions and other dignitaries, distinguished delegates, honored international guests, and valued participants. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and a very good morning to you all. It is my honor to welcome you all to the Saudi Maldives Forum on Integrity 2025, organized by the Oversight and Anti-Corruption Authority of the Kingdom of Saudi Arabia and Anti-Corruption Commission of Maldives. This forum brings together global stakeholders to strengthen integrity and combat corruption in the tourism sector. It will culminate in the adoption of high-level principles to promote transparency and ethical governance across the tourism industry. We are deeply honored to stand among distinguished dignitaries, representatives of anti-corruption authorities, tourism sector leaders, and esteemed delegates, all united by a shared commitment to uphold integrity and promote transparency in a sector that plays a vital role in global development and cultural exchange. On behalf of the organizers, we extend our sincere greetings and heartfelt felicitations to each of you as we commence the first ever International Forum on Integrity in the tourism sector.
This distinguished ceremony began with a recitation of the holy verses of Quran by the staff of Anti-Corruption Commission of the Republic of Maldives, Hassan Ahil, and the proceedings of the forum will be guided by myself, Aishat Nawal Nizar, and myself, Ali Rimaz. as your masters of ceremony. Next is the welcome address by the Anti-Corruption Commission of Maldives. I kindly request the President of the Anti-Corruption Commission of Maldives, Ustaz Adam Shamil, to address the distinguished delegates. President of the Anti-Corruption Commission of Maldives, Ustaz Adam Shamil. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Distinguished Chief Guest, the Vice President of the Republic of Maldives, His Excellency Al-Ustaz Hussein Mohammed Latif, Deputy Speaker of People's Majlis, Honorable Ahmad Nazim, esteemed President of Oversight and Anti-Corruption Authority of Kingdom of Saudi Arabia, His Excellency Mazin bin Ibrahim Al-Kahmous, Secretary General of the Organization of Islamic Cooperation, His Excellency Hussein Ibrahim Toha, Honorable Parliament members, heads of independent institutions, distinguished diplomats, heads of anti-corruption agencies of OIC countries, and representatives from intergovernmental organizations, participants of the forum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. It is with immense pleasure and profound honor that I stand here before you as we inaugurate the Saudi Maldives International Forum on Integrity 2025. Your Excellency, President Mazin, the Kingdom's unwavering commitment to combating corruption is globally well recognized. Your esteemed institution's tireless efforts in upholding the highest standard of integrity serve as an inspiring example for all of us. We are honored, really deeply honored, to co-host this forum with the Kingdom and deeply value your cooperation. Thank you. Also, this gathering is a testament to the strong bonds of friendship and shared values between the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of Maldives, which goes back to thousands of years. It also marks a significant step in our collective pursuit of a more transparent, ethical, and resilient global landscape. It is my utmost duty to express our deepest gratitude to the custodian of the two holy mosques, His Majesty King Salman bin Abdulaziz Al Saud, and the Crown Prince and Prime Minister, His Royal Highness Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud of Kingdom of Saudi Arabia, and the government and beloved people of Saudi Arabia. Excellencies, the tourism industry around the world exhibits a profound and multifaceted interconnectedness with other countries worldwide, operating as a complex web of economic, social, cultural, and even political relationships. It also inherits unique vulnerabilities to the insidious threat of corruption that no one here would dissent. This forum recognizes that safeguarding the integrity of this sector is not merely an option, but an imperative for sustainable development, equitable prosperity, and the preservation of our heritage, preservation of our heritage. The inclusion of integrity in the very name of this forum reflects our unwavering commitment to ethical principles at the bedrock of sustainable progress. Integrity is not a concept.
It requires constant vigilance, proactive measures, and shared responsibility. It depends that we move beyond rhetoric and translate our commitments in tangible actions that will have a real and lasting impact on the ground. This forum, bringing together distinguished leaders and experts from across the world, signifies our collective commitment to fostering integrity, transparency, and accountability in the sector. Our discussions over the coming days will undoubtedly be instrumental in shaping strategies to combat corruption, promote ethical conduct, and strengthen the rule of law in the tourism sector. This forum is designed to be more than just a series of discussions. It is a platform for forging concrete strategies, sharing best practice, and building lasting partnerships, inshallah. I thank all distinguished speakers, participants, and most importantly, I don't forget our team, the organizers of this forum, for their dedication and commitment. I'm really proud of you and each and every one of you. Let us, therefore, seize this opportunity to engage in meaningful exchanges, share best practices, and forge stronger partnerships that will pave the way for a future defined by integrity and sustainable progress for all our people. I wish us all a productive and insightful forum, and I look forward to the fruitful collaborations that will emerge from our discussions. Welcome to Saudi Maldives International Forum on Integrity 2025. And also, if your excellencies may allow me, I would like to tell a few things in Arabic. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ashabul Ma'ali wa Sa'adat wal-Hudur al-Kiram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بلدكم الثاني المالديف بمناسبة انعقاد المنتدى السعودي المالديفي الدولي للنزاهة 2025. إن استضافتنا لهذا المنتدى الهام بالشراكة والتعاون الوثيق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ممثلة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة له شهادة قوية على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بلدينا وشعبينا، كما يعكس إدراكنا المشترك لأهمية تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في شتى القطاعات، وخاصة في قطاع السياحة الذي يمثل رافدا هاما لاقتصادنا. إن اختيار قطاع السياحة كمحور رئيسي لهذا المنتدى يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع في التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي العالمي. ولا يخفى على أحد أن تعزيز النزاهة والشفافية في هذا القطاع يسهم بشكل كبير في بناء بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، ويعزز الثقة لدى المستثمرين والسياحة على حد سواء. أود أن أعبر عن خالص شكري وتقديري الجزيل للمملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على هذا التعاون المثمر والشراكة القيمة في تنظيم هذا المنتدى الهام. كما أرحب بجميع الضيوف الكرام وأعرب عن تقديري لحضوركم ومشاركتكم الفاعلة. أتمنى لهذا المنتدى كل التوفيق والنجاح في تحقيق أهدافه المرجودة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, President. Next, I would like to invite His Excellency Mazen bin Ibrahim Al Kahmouz, the President of the Oversight and Anti-Corruption Authority of the Kingdom of Saudi Arabia, to deliver his speech and share his valuable insights on strengthening integrity and combating corruption in the tourism sector. President of the Oversight and Anti-Corruption Authority of the Kingdom of Saudi Arabia,
His Excellency Mazin bin Ibrahim Al Kahmous. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي السيد حسين محمد لطيف نائب رئيس جمهورية المالديف، معالي السيد آدم شامل رئيس هيئة مكافحة الفساد بجمهورية المالديف، معالي السيد حسين إبراهيم طه أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، أصحاب المعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله. يطيب لي أن أرحب بكم جميعاً في الملتقى السعودي المالديفي المشترك لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة، والذي يأتي في إطار تنفيذ قرار أعمال الدورة الخمسين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، قرار الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في العام 2024. أود بداية أن أتقدم بالشكر والعرفان على تكلفكم عناء السفر لحضور هذا الملتقى الهام، كما أود أن أتقدم بالشكر والتقدير لحكومة جمهورية المالديف ولجهاز هيئة مكافحة الفساد فيها على مشاركتنا في تنظيم هذا الملتقى لتبادل الرؤى وأفضل الممارسات لمواجهة تحديات الفساد للخروج برؤية شاملة للتغلب على تلك التحديات. كما أود أن أشيد بجهود أمانة منظمة التعاون الإسلامي على توفيرها الدعم اللازم لإقامة هذا الملتقى. أصحاب المعالي والسعادة، إن اجتماعنا اليوم يعكس إدراكنا لخطورة الفساد على قطاع السياحة، والذي يعد رافداً ومحركاً اقتصادياً أساسياً في الناتج المحلي لدولنا ولتحسين جودة الحياة وتحقيق النمو الاقتصادي وتنمية فرص العمل وتعزيز جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية. من هذا المنطلق فإننا نرحب بالجهود المبذولة لاعتماد مبادئ رفيعة المستوى لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في قطاع السياحة كأحد مخرجات هذا الملتقى، ونأمل أن توفر تلك المبادئ إطاراً توجيهياً وإرشادياً لكافة الدول والمنظمات الدولية المهتمة بتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة في قطاع السياحة. كما نرحب بالجهود المبذولة لإعداد أوراق عمل وأدلة بأفضل الممارسات والتدابير لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة، ونأمل أن تؤسس تلك الجهود لمرحلة جديدة تتسم بأعلى درجات الشفافية والنزاهة لقطاع السياحة في بلداننا. أصحاب المعالي والسعادة، انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، لتحقيق رؤية المملكة 2030 بأن تكون المملكة نموذجاً ناجحاً ورائداً في العديد من المجالات من بينها مكافحة الفساد. فقد تبنت المملكة هذا الملتقى تحت شعار تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في قطاع السياحة، مؤملين أن نخرج كدول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ودول صديقة ومنظمات دولية ذات صلة برؤية مشتركة لمستقبل أكثر إشراقاً وعدلاً ونزاهة واستدامة في قطاع السياحة، لا سيما وأن هذا الموضوع لم يحظى بالقدر الكافي من البحث والدراسة على المستوى الدولي. ولذا فإننا كأجهزة مختصة بمكافحة الفساد ووزارات سياحة ومنظمات دولية وأصحاب مصلحة لدينا فرص حقيقية لمواصلة العمل المشترك وتبادل الخبرات والتجارب لإحداث أثر ملموس في تطوير قطاعاتنا السياحية وتحويلها إلى نموذج يحتذى بها بالنزاهة والشفافية، بما يعزز الثقة ويدعم أهداف التنمية المستدامة. وختاماً أكرر خالص امتناني لكم جميعاً على حضوركم ومشاركتكم القيمة، متطلعاً أن يحقق هذا الملتقى الأهداف المرجوة منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, President. Distinguished guests,
It is now my great honor to warmly welcome the Secretary General of the Organization of Islamic Cooperation, His Excellency Hussein Ibrahim Taha, to deliver his address. Secretary General of the Organization of Islamic Cooperation, His Excellency Hussein Ibrahim Taha. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Son Excellence, Monsieur le Vice-président de la République des Maldives, Son Excellence, Monsieur Mazen bin Ibrahim Al-Mous, président de l'autorité de surveillance et de lutte contre la corruption du Royaume d'Arabie Saoudite, Son Excellence, Monsieur Ismail Al-Shamil, président de la Commission anticorruption de la République des Maldives, Excellences, Messieurs les ministres, honorables participants, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. D'abord, je voudrais remercier le Royaume d'Arabie Saoudite et de la République des Maldives pour leur initiative conjointe d'appeler à l'organisation de cet important événement et pour l'accueil et l'hospitalité chaleureuse dont j'ai fait objet, ainsi que la délégation qui m'accompagne. Notre rencontre aujourd'hui témoigne de la ferme volonté et qui anime les États membres pour vaincre la corruption et qui est couronnée par l'adoption de la Convention de Makkah, al-Mukarrama, contre les États membres de l'OCI sur la coopération en matière d'application et de lutte et de loi anticorruption pour l'annulation, pour l'engagement ferme de nos États membres sur cette corruption, sur cette question, afin qu'après déjà être traduite par leur participation massive aux premières et deuxièmes réunions ministérielles des organisations chargées de l'application des lois anticorruption tenues respectivement à Jeddah, Royaume d'Arabie Saoudite et l'État du Qatar. Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs, la charte de notre organisation souligne clairement l'importance de la lutte contre la corruption parmi les objectifs principaux de l'OCI. C'est dans ce contexte que Infestations of corruption, while underscoring the importance of cooperation and enhancing integrity. We meet today to look into tourism, an important sector which attracts the interest of member states and contributes to interaction among peoples as well as the development of states and their economies. Here, we must pay attention to this initiative that promotes Islamic tourism and to maintain Islamic cultural heritage. And I have to underscore that your recommendations will be held very importantly by the General Secretariat, and we shall strive to implement those recommendations for the benefit of member states. In conclusion, I would like to thank you all for the joint effort by the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of Maldives for organizing this important meeting. And I wish you a successful and fruitful deliberation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, Secretary General.
esteemed guests, we are now honored to hear from a global leader in the fight against corruption, the promotion of justice, and the advancement of sustainable development. Though unable to join us in person, she continues to be a strong voice for transparency, integrity, and international cooperation. Please join me in welcoming virtually Ms. Ghada Wali, Executive Director of the United Nations Office on Drugs and Crime, as she shares her message with us today. Excellencies, ladies and gentlemen, I am pleased to address this conference on combating corruption and strengthening integrity in the tourism sector. Tourism is a powerful engine for economic growth. It creates jobs, attracts foreign investment, and supports local businesses. But like any major economic sector, tourism is vulnerable to corruption. Practices such as favoritism, bribery, and rigged bidding processes can damage the industry's reputation and long-term sustainability. That is why we must promote integrity and accountability at every level, from local procurement to global partnerships. The UN Convention Against Corruption gives us the tools to do just that. It provides a versatile framework to identify risks, close loopholes, and strengthen regulations. To be effective, we must ensure the Convention's full implementation. That means equipping independent oversight mechanisms with the tools to assess risks and enforce accountability. Governments and businesses share a responsibility to foster a culture of responsibility, punish wrongdoing, and support small and medium-sized enterprises. And countries must work together across borders and jurisdictions to share information and advance investigations. This is where the GLOBE network plays a vital role, connecting over 230 authorities from 126 countries to share information and create trusted partnerships. I commend the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of Maldives for their leadership in convening this forum and for their commitment to advancing integrity and international cooperation. Together, we can ensure that tourism remains a driver of inclusive growth, responsible investment, and sustainable development, rooted in transparency and public trust. Thank you. Thank you, Ms. Ghada Wali, for that inspiring message and for your continued leadership in promoting justice, integrity, and international cooperation. We now invite His Excellency Mazin bin Ibrahim Al Kahmoos, President of the Oversight and Anti-Corruption Authority of the Kingdom of Saudi Arabia, to present a token of appreciation to His Excellency Ustaz Hussein Mohammad Latif, Vice President of the Republic of Maldives, in recognition of the enduring friendship and shared commitment to mutual cooperation between two nations. After accepting the token of appreciation, His Excellency Ustaz Hussein Mohammad Latif, Vice President of the Republic of Maldives, will address the distinguished guests. Now, I invite Vice President of the Republic of Maldives, Ustaz Hussein Mohammad Latif, to receive the token of appreciation on behalf of Maldives. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف
أجمعين وعلى آله وصحبه. His Excellency Hussein Ibrahim Taha, Secretary General of the Organization of Islamic Cooperation. His Excellency Mazin bin Ibrahim Al Khamus, President of the Oversight and Anti-Corruption Authority of Saudi Arabia. Al-Ustaz Adam Shamil, President of the Anti-Corruption Commission. Distinguished participants of the International Forum on Integrity, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, and a very good morning to you all. It is a great honor to join you today at the opening ceremony of the International Forum on Integrity. Let me begin by extending my sincere appreciation to the Anti-Corruption Commission of the Maldives. I also thank our esteemed international partners for bringing together this important gathering, an assembly of minds, voices, and shared commitments. This forum is more than a ceremonial event. It is a crucial platform for confronting the pressing realities we face, exchanging practical solutions, and forging a collective path forward in the global fight against corruption. The theme of this year's forum, Strengthening Integrity and Combating Corruption in the Tourism, is both timely and deeply relevant. Tourism is the heartbeat of our economy. It drives foreign investment, supports thousands of livelihoods, strengthens cultural heritage, and opens opportunities for development. But for tourism to be truly sustainable, it must also be ethical, inclusive, and transparent. Corruption undermines the investment climate, discourages innovation, and harms public trust. And in sectors like tourism, where land, resources, and infrastructure intersect, the risks are especially high. We must build systems that empower whistleblowers, protect those who speak out, and make integrity the standards, not the exception. Anti-corruption bodies must be not only independent, but also well-resourced and free from political interference. And we must always remember, the fight against corruption is not just a legal obligation. It is a moral duty that safeguards the rights of every citizen. Distinguished guests, corruption in the tourism sector does more than weaken our economies. It affects people's lives, it limits opportunity, deepens inequality, and damages our global reputation. Integrity and ethical tourism are fundamental in building investor confidence and community trust. Transparency and accountability are essential for sustainability, strengthening global reputation, and fostering long-term growth, especially to maintain our status as a premier tourism destination. The role of government, the private sector, civil society, and international organizations is crucial for capacity building and innovation. Clear policies, effective monitoring, enforcement mechanisms, and regular evaluations are necessary to ensure these practices are upheld and continuously improved. As we begin our discussions today, I encourage each of you to reflect on the responsibilities you carry within your institution, your communities, and your countries. This forum may conclude in a few days, but the work ahead is long-term. Let us live with a renewed sense of purpose, committed to upholding the principles of transparency, equity, and collaboration. Together, we can build a tourism sector that is not only profitable, but principled, one that is open, inclusive, and sustainable for generations to come. I wish you all a productive and meaningful forum. Thank you.
Thank you, Vice President, for your enlightening address. We are deeply honored by your presence and inspired by your steadfast commitment towards our initiatives. With that, we conclude the opening ceremony of the Saudi Maldives International Forum on Integrity 2025. We respectfully invite all guests to remain seated as a courtesy until His Excellency, Vice President of the Republic of Maldives, has been formally escorted from the hall. It is my humble request that President of ACC Maldives, Cabinet Ministers, and members of the Parliament and the members of diplomatic community to accompany His Excellency. Thank you for your understanding and cooperation. هذا المندم تبفنا هم وقتهم مجنستني سعودي مالديفز International Forum on Integrity فشمج رسميات من رسميات شرف القدوة من راجع ستر رئيس الجمهورية جناب الأستاذ حسن محمد لطيف من رسميات شرف القدوة رئيس الجمهورية جناب دكوا وفلوجا فترة رقم السينات كي من راجع اقتصاد مهم ودورنا داكورا سينات كم وار من سينات دمهتين وكان كشور كرمتكا corruption guri fursata ka hirasta natam ga muhim ka men fan mani faga kurabafa ade akiga me hamekani fatru kam ga senatu ga itra hama rajya ke iktisodas gulifwa muhim kam maikiga muhim masaketa ke midara akuran chaifa kan ade me kamuga sarkar ga kama gulum hore idara taka me senatu ga har ka triwa public ade private investor unge anota farat toges abaru ma shamil muhim kan nabrais ke waq fluga me mani faga bafa migetra fatruerkam ga demeteno kan yagin kurma ke rajya ke iktisad hartana kurma besale muhim fiolaka vegandairo raiso jumhuriya ganab ga waqflo ga bada faga kurwa febave mi dairang mi kurve masake tangasu ko mi forum ga tereng ama mi dairang mi huri hurastana talmataka abina kuran ve muhim mashwarata ke kurun muhim kan adi umida ke saikan eman pan ga waqflo nimwala bumum mevani faga kurwa ade vila notika ga dedu ga muttaka kuriaganda mi khas conference mata forum ki mi rajya ke ACC ya Saudi Arabia ke anti corruption authority nazaha guligen kuriaganda khas bana lagwami forum magan gotega mi forum amaskof amivani OIC ke member gom taka egotum OIC ke member gom to ke mi anti corruption ade kola mi not corruption ade kola mi masake kura authority taka idara to ke iswering adi hame ake ga bana lagwami ba idara to ke iswering ves not mandu bumes mi conference ka babar ve gagana ka OIC ke member saaliya ka gom ke mandu bunna adi medenne vi idara taka wuzara to ke mandu bong himene hen jumla gagana ka sate ka hatte hen ha mandu bong mi forum ga baar war mi faru ga mi forum magana gotega amas ko fono ta khas kure famani fatru rakam ga daira ga mi hore corruption hore hirasta ka gonjunta natal magmacha egoto mi daira muhim panel discussion ta ke gati hamaya ke ga muhim mashwara ta ke kurma ham chi fawairo mi forum nimige dani mi daira mi kurve muhim mashwara ta ga macha ekulu wale ve khas amma ko chata ka ke ga में हासाबंत बेफना हमें Saudi Maldives International Forum on Integrity फशमटका विलानोटिका में बेहासा रस्मियात निमाला वकेलाना एम बेफना वरस बाजर उफार वक्त कळत मकेलां अस्सलाम वालेकुम